मीडिया बेस के प्लेटफार्म तो जी प्रोग्राम के विच अज गलबात चल रही है सैक्सटॉर्शन ते बदफैली ते कारण की है, वट इज़ द रीजन बिहाइंड इट। इस गल का जिक्र है जिहड़ा ना वो बार बार हो रहा है। याद रहे बदफैली मनुखी फितरत का वो हिस्सा है जिहड़ा मौका परस्ती दे नाल जुड़िया होया, जिवें क्राइम ऑफ अपॉर्चुनिटी ठीक उस तरीके नाल है। ये भी क्राइम ऑफ अपॉर्चुनिटी है। कोई भी व्यक्ति जिहड़ा बदफैली की मंशा दे विच मंशा रखदा पर लुको के रखदा और उस दे लई मौजूदा हालातां दे विच पहुँच बड़ी दूर तक किसी भी व्यक्ति तक हो जानी एक तरीके नाल गोल्ड माइन हथ लगण वाली गल है। निरसंदेह सरकारां दे नाल नाल जिहड़ा अपना पुलिस विभाग आ इस गल लई चतन्न कर रहे है कि तुसीं जां तुहाडे बच्चे किसी भी व्यक्ति नूं तुहाडे प्यारे नूं ये नहीं पता जो तुहाडे नाल इस तरह दीयां गल्लां कर रहा है वो कौन है। कई दफ़ा कहंदे एक छोटे नौजवान बच्चे ना 10-15 सालां दे नौजवान लड़के लड़की दे नाल गलबात करन वाला सामने वडेरी उम्र दा हो सकदा है, पर वो फोटो किसी होर दी लगा के अपने आप नूं उन्हां दा हम उम्र जताउण दी कोशिश कर रहा है और जताउंदा भरोसे च लैंदा। भरोसे च लैण तो बाद उसदियां नग्न तस्वीरां जां फिर नंगे शरीर दे नाल अपनी खुद दी छेड़छाड़ दी जिहड़ी वीडियो जां तस्वीर है उस नूं कहंदा तू मेरे नाल सांझी कर और वो अपने आप तक ही इस नूं सीमित नहीं रखदा बल्कि इस नूं एक व्यापार बना के उस तो मुनाफा कमाउंदा है। याद रहे बदफैली होई, नशा होई, कामक रुचियां हुई, हवस होई, इहदी पूर्ति नहीं हुंदी। इसका जिन्ना वधाउने हो तुसीं होर ज़्यादा भुख है जिहड़ी वधदी जांदी है, क्योंकि फड़े जाण दा मनसूबा जिहड़ा वो इन्हां नूं घट ही लगदा हुंदा है और उस दी पूर्ति लई ये नਵੇਂ नਵੇਂ शिकार ने जिहड़े लभदे है और वो लोग जिहड़े इन्हां दे झांसे दे विच फसे हुंदे ने जां तां उन्हां नूं कहणगे होर वीडियो सानूं दे, नशे की वरतों कर जां सानूं पैसे भेज, अदरवाइज़ असीं तेरियां नग्न तस्वीरां ते वीडियोज़ ने जिहड़ियां इन्हां नूं तेरे घर परिवार वालिआं नूं दिखा दांगे, तेरे दोस्तां मित्रां नूं दिखा दांगे, तैनूं स्कूल च दिखा देंगे और तैनूं समाज दे विच बदनाम करांगे। याद रहे जिहड़ा पीड़ित व्यक्ति है वो ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों के झांसे च उदों ही आउंदा जदों उहनूं घर दे सपोर्ट सिस्टम दे विचों जां दोस्तां मित्रां दे सपोर्ट सिस्टम दे विचों पूरी तरह सपोर्ट नहीं मिली हुंदी। जे कोई एक अद्धी गलती करदा तां वो यकदम अपने किसी नेड़े दे परिवार दे अडल्ट बंदे नूं दसदा है, पर डरिया ते सहमिया होया जिहड़ा नौजवान है जिहदी सारी जिंदगी सामने है, जिस नूं पता है कि अगर मेरी इस तरह की एक्शन की जां नग्न तस्वीर है मेरे दोस्तां मित्रां नूं घर परिवार के मैंबरस नूं पता लगे तो घर के परिवार के मैंबर मैनूं शर्मिंदा महसूस कराउणगे, जिहड़े स्कूल वाले बच्चे ने जां अपने यार दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाउणगे और इन्हां नंगियां तस्वीरां दा मेरे आउण वाले भविख दे उत्ते माड़ा असर पएगा, तबाह हो जाएगा। वो हालातां दे विचों डेस्पीरेट होया जां तां होर इस तरह दीयां तस्वीरां बना के दिंदा, वीडियोज़ बना के दिंदियां ने, जां फिर उन्हां दी मंग पूरी करन लई पैसे दित्ते जांदे ने। पैसे हुण आप होर गलत काम करके जां मापिਆਂ तो चोरी जां मापिਆਂ दीयां चीज़ां घर दीयां वेच के भी बहुत सारे लोग ने जिहड़े वो पैसे इस तरह के लोगों नूं दिंदे आ। याद रहे मेक श्योर करो कि जिहड़ा व्यक्ति एक बार तुहानूं धमकी देगा उहदी शुरुआत आ वो कदे हटेगा नहीं। जिहड़े ने इस बारी ब्लैकमेल करके तो किसी भी कारण करके पैसे की मंग की है, तुसीं उन्हां नूं पैसे दे दोगे फिर भी ये मंग रुकनी नहीं और तुहाडा जिहड़ा डर है वो तुहाडे ही अगेंस्ट तुहानूं होर ज़्यादा तबाही वाल नूं रोड़िया जांदा है। और याद रहे कि वो बच्चे ने ਜਿਹੜੇ अजे जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ पैर रख रहे हैं, ਜਿਹੜੇ सारी जिंदगी ਲਈ आशाना जी मानसिक तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਨਿਸ਼ कर ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਭੀਆਂ ਤੇ कह सकते हैं बदफैली ਦੀ मंशा रखने वाले लोगों वालों। बिल्कुल दीदी, सेक्सटोर्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, जिस तरह से पहले हमने कहा कि हमारी कम्युनिटी इन बातों को सुनना नहीं चाहते है, लेकिन इट्स टाइम दैट यू हैव टू, बिकॉज टाइम हैज़ चेंज्ड। पहले वो वक्त था जब बच्चों के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थे, और जब बच्चों के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है इसका मतलब ये है कि प्रीडेटर्स आपके बच्चों को बड़े ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। So time has changed. You have to sit down and have these kind of conversations at home. These are very healthy conversations if you have kids at home.
Sextortion is a form of blackmail. जी It can be particularly damaging for young people who may be coerced into sharing material that's subsequently used to threaten them. कई बच्चों को रिक्रूट किया जाता है sextortions के लिए. जी Sextortion is an extortion involving material of a sexual nature, but it can take various forms. It's a problem in many parts of the globe and affects a broad range of targets, including males, females, minors, adults. Aside from psychological and sometimes physical damage, it imparts a major problem with this crime is that many cases go unreported because victims are too embarrassed. With the popularity of social media messaging apps and online dating, the exchange of explicit material online is far more commonplace. Plus, webcams make it very simple for people to record themselves or be secretly recorded. With the prevalence of sextortion crimes, it's important that everyone is aware of what to look out for. In this conversation, we explained that sextortion is and how it takes place, including describing some real-life examples. Then we'll provide tips to help you avoid becoming the next victim of sextortion. जी What is sextortion and who are the targets? जी FBI defines sextortion as a serious crime that occurs when someone threatens to distribute your private and sensitive material if you don't provide them with images of sexual nature, sexual favors, or money. याद रखो सेक्सुअल फेवर्स भी इसमें आते हैं. जी कई बार औरतों का लड़कियों का तस्वीरें लेकर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करके सेक्सुअल फेवर्स मांगते हैं. और लॉट ऑफ केसेस आप सुनते हो आजकल ज़्यादा बड़ाई हो गई है इन केसेस में कि मेरे पास तेरे ये तस्वीर है, देख लो, अगर मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे साथ सेक्सुअल फेवर्स मुझे नहीं दोगे, तो आई एम गोना वायरल दिस. कई औरतें लड़कियां डर जाती हैं, कई करते कर लो जो करना है. So these are the things which is going on in the community. Typically, the perpetrator has or purports to have some compromising images or videos of the victim. They threaten to publish them online or share them with friends, family members, or colleagues if the victim doesn't provide more material, engage in sexual acts, or hand over money. yeah Unfortunately, these threats are far from idle. An infographic released by Phone reveals that an alarming 45% of perpetrators actually carried out threats. Although historically women were more likely to be the victims in adult sextortion, reports suggest that there are now more male victims of the crime. According to a study published in the Victims and Offenders Journal, men were twice as likely as women to fall victim to sextortion between 2020 and 2021. During the COVID pandemic, while attempting to disregard this as an anomaly, there are other figures that suggest it applies more generally. Figures from Australia's E-Safety Commission show that while victims of revenge porn are most often female, victims of sextortion tend to be male. In 2022, almost 60% of reports to the Commission were made by male victims. In the US, the FBI issued a warning to parents and caregivers about the increase in adults posing as girls to coerce young boys into sharing sexual images with them. They are subsequently used to blackmail the boys, who are typically aged between 14 and 17 years old. The UK's revenge porn helpline reported in 2021 that 88% of sextortion cases involved male victims. Of these, 80% of the perpetrators were part of a criminal gang. wow Those operate in the Philippines, Romania, Morocco, and other parts of the globe, targeting men under the guise of women looking for sexual relationship. The gangs even set up call center style offices from which to operate. Other sextortion schemes are less targeted and are more like generic phishing schemes. This is really insane. Sextortion is a growing concern. In the first 6 months of 2023, the UK's Internet Watch Foundation reported receiving more reports involving sextortion than in the whole of 2022. Similarly, Lauren Coffran, the executive director of the
US-based National Center for Missing and Exploited Children said the number of sextortion reports surpassed 2022 numbers midway through 2023. Sextortion is thought to be rising in popularity among criminals due to the attractive nature of the crime. It's very likely that targets will pay up instead of facing the embarrassing repercussions of having their private images and videos shared with friends, family members, colleagues, and the general public. The ease with which victims fall prey to these schemes is a big concern for companies and governments too. Corporates employees could easily be swayed into handing over employee credentials and other information for use in future crimes. Military personnel are prime targets because they are more likely to try and form online relationships while away from home. Furthermore, their conduct is closely monitored, so they are more likely to comply with demands. This is especially troubling when you consider they could provide a backdoor to classified information and even compromise national security. The increase in suicide cases related to sextortion highlights the very serious nature of these crimes. These criminals are ruining and ending lives to the social impact is immense. Methods of sextortion? Sextortion can happen through a variety of methods, but here are a few general scenarios. Email phishing schemes. An email arrives in your inbox stating that the sender has one of your passwords, which they will include in the email. They'll threaten to publish your inmate photos or videos unless you send money or nude photos or perform sexual acts. Many of these scams are based on password harvesting, and unless you still have sensitive media on an old site, this could be a bluff. I've received these emails many times. You just don't have to respond to it. You know that no one has this. Why would you want to respond to it? Just delete it. Social media. A sextortion campaign might start with seemingly harmless encounter over social media or a dating site. Eventually, the perpetrator will coerce the victim into sending explicit images, getting naked on camera, or performing sexual acts while on camera. These resulting images and videos can then be held to ransom. This is very popular. Hacked accounts. If you ever sent explicit images or videos via social media or chat app or have them stored on one of those platforms, someone could get their hands on them by hacking into your account. They could also use your account to share the images with friends, family members, and colleagues if you don't comply with demands. Hacked webcams. Some of the most creepy cases of sextortion involved malware being downloaded into the victim's device. Once there, it can allow a hacker to take control of cameras and microphones and install keyloggers. This means someone could monitor your every move in the vicinity of your computer. And through keyloggers, they can discover the credentials for all your accounts. This might sound far-fetched, but it happens more often than you might think. Real examples of sextortion. As if that's not enough to make you more wary about your online and offline activities, here are some real-life examples of sextortion cases. Jordan John DeMay, 17-year-old high school student Jordan John DeMay, committed suicide after being extorted through Instagram with promising pictures he had taken of himself. The perpetrators, alleged to be two Nigerian hackers, requested money in exchange for not sharing the images with the boy's social media followers. Investigators from Michigan County Sheriff's Office said the time between the threats and the teenager's death was less than 6 hours. Luis Mijangos. In 2010, Luis Mijangos pled guilty to computer hacking and wiretapping in the case that involved the sextortion of hundreds of women, including dozens of minors. He created his own malware, which victims unknowingly downloaded, giving him control of the computer. Mijangos recorded videos of his targets undressing, taking a shower, and having sex, and threatened to share the videos if they didn't send him more pornographic images and videos. He was eventually sentenced to 6 years in prison, but the effects of his crimes on his victims will no doubt last a lot longer than that. Lucas Michael Chancellor. This man terrorized almost 350 girls from the US, Canada, and the UK. He posed as various teenage boys and persuaded the girls to send nude images. He threatened to share these images with the girls' friends if they didn't send more, and followed through on some of those threats. Chancellor was eventually sent to prison for 105 years. Romanian gang. Irish teenager
Ronan Hughes was tricked by the Romanian gang posing as a potential love interest, Emily McGee. They persuaded him to send intimate images and then asked him to pay a ransom of £3,000, $3,471. When he couldn't pay, the images were shared online, prompting the 17-year-old to commit suicide. Filipino gang. A young UK man named only as Simon admitted feeling embarrassed when he was the victim of a sextortion. He was duped into being recorded masturbating, and gang in the Philippines tried to extort him for £600, $782. The gang had the contact details of his friends, family, and work colleagues, so he paid them part of the ransom. Old passwords. A popular scam that is doing the rounds right now involves old passwords. These passwords may have been involved in data breaches years ago, so chances are that victims don't even use them anymore. However, seeing your old password in an email could be enough to make you wonder if the sender does indeed have anything compromising. Fraudsters claim to have intimate images or videos and threaten to share them with contacts or post them online, although they are often bluffing and have nothing to reveal. Nonetheless, this is proving to be a very profitable tactic. Celebrity sextortion. In the UK, a well-known TV presenter, Dan Lobb, was extorted after he was secretly filming masturbating. Rather than let it go, Dan decided to make a film called Celebrity Sextortion, documenting his journey to find out how the tape was recorded in the first place. Other celebrities to have been involved in sextortion cases include Gene Simmons, John Stamos, and Cameron Diaz. Anton Martinic Nanko. This case impacted the lives of more than 150 boys, mainly in the US Midwest. Matienko preyed on young males athletes by posing as attractive women on social media and persuading his victims to send nude images. He then threatened to publish the images online if they didn't send more, and in some cases tried to get the boys to engage in sexual acts with him. 2 of his victims are thought to have ended their own lives. He has been sentenced to 38 years in prison. Justin Bieber poser. In 2017, Brian Ashrari was arrested on suspicion of extorting a 9-year-old girl by posing as pop star Justin Bieber. He reportedly admitted to the crime and implicated himself in several other similar cases. How to avoid and deal with sextortion? It may sound simple to avoid finding yourself in one of these situations, but it's surprising the number of people who accidentally get caught up in these schemes. This is especially true given the increased number of relationships that are forged through social media and online dating sites. Some of the tips are to stay safe. Have your wits about you. Although we will want to believe that true love exists, if a sweeter seems too good to be true, chances are it's a scam. We're not saying you need to take completely clinical view of the online dating world, but you need to be savvy. Educate yourself about common scams and always try to think rationally about the encounters you're having online. Do some background checks. If you have any doubts, it doesn't hurt to dig a little deeper to find out who you are really talking to. Many scammers create fake profiles, a practice known as catfishing, to lure in their prey. There are websites such as Romance Scam and Scam Digger dedicated to calling out these fraudsters, but it's easy for scammers to set up new ones. Some lazy criminals will keep using the same photo under multiple pseudonyms. There are even tools you can use to check if an image has been used before. However, even if someone passes these checks, it doesn't mean they're legit. Never send intimate videos or photos. This should go without saying. But you should always avoid sending intimate images or videos to anyone you don't completely trust. But as they say, love is blind, and criminals can be extremely manipulative. Similarly, you should avoid keeping intimate photos or videos on your internet-connected device. If you're duped into downloading certain types of malware, you could be giving criminals full access to your machines. Use strong passwords. Sextortion victims are often targeted after an account has been hacked. The criminal can use images or videos stored within the account. Plus, they can use the contacts if they follow through on their threats. It's important to protect all your accounts with strong passwords. This reduces the chance of a perpetrator guessing the password in a brute force attack. Plus, you should always use a different password for every account.
If you've been involved in a data breach knowingly or unknowingly, your credentials could be doing the rounds on dark web marketplaces. All someone has to do is use the harvested credentials to try to log into popular platforms and hope for the best. If you use a different password for every account, they'll be out of luck. Don't open attachments for people you don't know. Most email platforms and messaging systems have pretty decent spam filters. However, there could be some emails that slip through the cracks. If you happen to receive a message from someone you don't know, make sure you don't open any attachments. This is an easy way for hackers to infect your computer with malware that could enable them to install keyloggers and even take control of your device. In the same vein, you should avoid following links in emails unless you're sure of where they're coming from. These can lead to fake websites and prompt you to enter credentials that can then be used to hack into your real accounts. Turn off or cover cameras when not in use. Hopefully no one has control of your webcam or microphone, but it's better to be safe than sorry. It's always best to shut off or cover your camera and turn off your microphone when not in use, just in case someone can see what you're doing. If you're concerned you may have malware installed on your computer, you should use a malware removal tool to get rid of it. It's also prudent to use an antivirus software, although these aren't guaranteed to detect and block all forms of malware. Monitor your child's online activity. As you can see from the examples above, victims are often minors. If you're a parent, you clearly want to protect your child from the psychological and even physical harm that can result from sextortion. If your child uses the internet, then you are a potential target. So it's important that they understand the risk. Where appropriate, you should monitor their online activity, or at the very least, keep an open discussion about this topic and take steps to help them protect their privacy online. Perhaps more importantly, you can let them know that they should tell you or another trusted adult if they become embroiled in a suspected case of sextortion. Encrypt your devices. If you store any type of sensitive data on your device, whether they are work documents or explicit images or videos, then you should definitely consider encrypting your device, or at least the files and folders in question. This means that if anyone were to get their hands on your PC, laptop, or mobile device, they wouldn't be able to recover the encrypted information without your password or PIN or similar lock. Use a VPN, a virtual private network, encrypts your internet traffic channels it through an intermediary server. Encrypted traffic is unreadable to anyone who interrupts it. This means that if a hacker is spying on your internet traffic, such as in the case of a man-in-the-middle attack, they won't be able to uncover any information. Reporting sextortion. As mentioned, one of the huge issues with sextortion is that it's an embarrassing topic and probably not talked about as much as it should be. However, if you're asked to send explicit videos or images or have become involved in a case of sextortion, it's important to report it. Not only can law enforcement help you, but you can also help prevent the perpetrator from targeting more victims. Call local police to report these crimes. If you're a minor who doesn't feel comfortable calling the police, you can tell a parent or trusted adult. In the US, minors can also report sextortion to the National Center for Missing and Exploited Children cyber tip line. One more option, if you're not ready to contact law enforcement or tell someone you know, is to contact the charity Thorn by texting Thorn to 741-741. While it's rare, if the predator has control of your device or accounts, they might be able to read your online correspondence or monitor phone calls. As such, it may be best to use a safe phone, such as a home phone or someone else's cell phone, to report such incidents. So there's a lot that we can do about it. इस बारे में thoroughly बातचीत जरूर करेंगे, but after a quick commercial break. ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ Reflection Banquet Hall te nare. Reflection Banquet and Convention Center, a new and best hall in Surrey. Modern, elegant, top class, big patios ke saath. Best food, lots of variety. You want to give the best to your guests? Party book karo Reflection Banquet and Convention Center te. 604-618-5114. 6638-152 A Street, Surrey. Reflection Banquet and Convention Center. ओहो रात दे 2 बज गए, भुख नाल ढिड च चूहे दौड़दे ने।
ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 6045961990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 6045187444 ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ये सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद रियल्टर ही कर सकते हैं। घर बेचन दा मन बनाया या घर खरीदना चाहते हो, सही ते भरोसेयोग सलाह दे लई कॉल करो 30 साल दा तजुर्बा रखन वाली रियल्टर कुलजीत कौर नू। SRS Panorama Realty 6047679992 604 767 9992 ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045971119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟਰੀਟ 6045971119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 604231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604231 ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 6042319592। बिरयानी गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਈਫ ਟਰਮ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟਰੈਵਲ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਤੇ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6043632200। planinsurance.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਅਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਪਧਾਰੋ। ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 3705 ਅਵੋਰਨਵੇ, ਅਵੋਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ 2533217007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। info@greatblindscanada.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ। ਕੰਮ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਲੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ICBC ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਪਸ਼ਮਿੰਦਰ ਗੁਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬਡੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ 6045030988 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 16B 7823 132 ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਪਧਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੇ ਸਵਾਦੂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 96 ਐਵਨਿਊ ਤੇ 120th ਸਟਰੀਟ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਕਰੋ ਆਰਡਰ 6044986555 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਬਫੇ ਦੇ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਨੇ। ਵੀਕਐਂਡ ਬਫੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਨਾ ਮਸਾਲਾ, ਆਲੂ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਬੀਫ ਨਿਆਰੀ, ਸੂਜੀ ਕਾ ਹਲਵਾ, ਨਾਨ, ਪੂਰੀ ਚਾਹ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਟਾਕ ਆਫ ਦਾ ਟਾਊਨ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਫੈਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 815% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦਫੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹਵਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਬਦਫੈਲੀ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਪੁੰਨ ਵੀ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂਬੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲੇ 100 ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪੇ ਫਾਥੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਲ ਆਪੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਤੱਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਫਕੋਰਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਏ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸ਼ਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਦੀਦੀ ਕਿਆ ਹੋਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਗੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਟਰੋਂਗ ਟੂਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਭੁੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਸ ਪੂਰਾ कर रहा है। They don't know about it. एंड आजकल ये भी हो रहा है दीदी कि लोग अपने दुश्मनी निकालने के लिए what they do is for example अगर मैं हूँ, मेरे बारे में कोई दुश्मन है मेरा, तो बच्चों के जो तस्वीरें हैं they try to connect with the kids के साथ इस तरह के sextortion cases बड़े आ रहे हैं। I've heard from a lot of businessmen, वो कहते हैं कि you know what, when they ask some favors to us and we don't give it, तो फिर वो बच्चों को अटैक करना शुरू कर देते हैं। They start going towards the kids, बच्चों के इस तरह के lure करके उनसे फिर वो उस थ्रू पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। या बच्चों को, बच्चियाँ को they try to get sexual nude pictures and then they will try to do things like this। तो ये बहुत आम सा होने लगा है। That's why we see 50 of these extortion reports every week। और ये एक बहुत ख़तरनाक thing है, and this is something that the government has to step in and they have to do something about it। अगर अभी नहीं कंट्रोल करेंगे it's going to be very very bad। बिल्कुल आशा ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਝੂਠਾ ਸੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अगर ये टूल के तौर पर वरत्या जा रहा, हुण तुसीं देखो टूल के तौर पर वरत्या जा रहा कुछ खास लोगों वालों जिहड़े कि अपने मनसूबे ने हर हालत दे विच जिहड़े वो पूरे करना चाहुंदे है। मैं मानदी हाँ इट्स ईजीयर सैड दैन डन। नंबर 1, अपने आप नूं इस तरह दी एक्टिविटीज़ दे विच ना ही पाया जाए, बचा रखा जाए, वो तो सब तो सेफ है। पर अज दे युग दे विच इन्ना ज़्यादा सेफ नहीं रहा। कारण यह है कि अगर तुहाडा कुछ इस तरह का एलीमेंट लाइफ दे विच नहीं भी है तां तुहाडे नाल एलीमेंट टैक्नोलॉजिकली जोड़ दिता जाता है। शक्ल तुहाडी हुंदी है, शरीर किसी होर दा हुंदा है। और ज़्यादातर लोग सिर्फ देखते आ, उहदे बारे पड़चोल नहीं करते, पड़ताल नहीं करते। कई दफ़ा पड़चोल भी अपनी मर्जी की करते पर पड़ताल नहीं करते। और जदों तुसीं किसी भी गल की पड़ताल नहीं करते उहदे बारे गलत धारना जिहड़ी तुहाडी बना लेना सुभाविक भी हो जाता और आम भी हो जाता है। इसे करके इस तरह के मनसूबे रखने वाले जिहड़े लोग ने कुछ कुछ लोगों को अगर टारगेट करन दे विच ना कामयाब हुंदे ने तां उन्हां दे बच्चिआं नूं टारगेट करना शुरू कर दिंदे ने, क्योंकि हर हालत दे विच ओह अपने मनसूबिਆਂ ਦੀ पूर्ति चाहुंदे हुंदे हैं। बिल्कुल, that's correct, that's what they do। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, एक तो परिवार के तौर पर कोई भी गल सांझे तौर के उत्ते दस देण दे विच झिझक महसूस ना होवे। तुहाडा बच्चा जे फर्ज किया, बच्चे ने किसी दे नाल अपनी नग्न तस्वीरां सांझियां भी कीतियां ने, तां तुहाडा बच्चे नाल इस तरह का राबता जरूर कायम कि तुहानूं दस सके, ताकि तुसीं ढुकवें जिहड़े स्टैप है लैण दे विच उन्हां दी मदद कर सको। तद ही होएगा अगर तुहाडा ते तुहाडे बच्चे दे दरमियान जिहड़ा रिश्ता है सैक्स लफ्ज़ नूं लैके माड़ी धारना दा नहीं है, शर्मिंदगी वाली धारना दा नहीं है, बल्कि ये शरीर है और ये प्रति रिस्पैक्ट ते सांभो संभाल है जिहड़ी वो जरूरी है। एक फार्मूला बड़ा सोहना काम करता है आशन जी, मैं कईयां नूं सलाह दित्ती है जिससे काम आ जाए बहुत ज़्यादा बेहतर है। कोई भी इस मनसूबे के उत्ते आके तुहानूं किसी भी तरीके का माड़ा महसूस कराउण दी कोशिश करे, ਇਹਦਾ मतलब तुहाडा बंदा सका है नहीं। तो दूसरे हर इंसान नूं पता है कि वो कपड़ियां दे थल्ले किहो जिहा लगदा है, क्योंकि दिन दे विच ज़्यादा नहीं 2 वारी तां तो अपने आप नूं नगन शरीर नूं अपने नूं देखदा है। सो कोई भी व्यक्ति तुहाडे अपने नगन शरीर नूं लैके तुहानूं शर्मिंदा महसूस कराउण दी कोशिश करे जां उस दी दुरवरतों करन दी कोशिश करे, उस तों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਾ,
बिल्कुल डरीदा नहीं, डट जाओ। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी बिफोर आई से गुड बाय टू यू गाइस कि किसी को भी किसी तरह के सेक्सटोर्शन महसूस होता है, इफ़ यू थिंक कि somebody is getting into your personal life like this, make sure call the police, make sure report it, don't just keep it to yourself. याद रखो जब आप पुलिस से बात करोगे you can have full confidentiality on it. Police will guide you the right path. They will let you know what to do. Sextortion के लिए never ever give in. Call the cops. Let them know. और याद रखो, have a serious discussion with your kids about it. कि these images are not the end of the world. इन images के लिए किसी को अपना जान नहीं गंवाना है, लेकिन पुलिस को रिपोर्ट ज़रूर करना है। मेक श्योर यू डू दैट। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड बी सेफ। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।